Hello and welcome back to EUROpinions on Heartpixel TV and Heartpixel TV Sports. We're back with episode 4, and I have the substitute that I had for last episode with me here. I'm joking, of course, I'm joking. I have with me Paris Bhai. Uh, and as usual, my usual host will be joining back. So Paris Bhai, আপনার চাকরি not. আরেকজন জয়েন মানে আমার 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 ইউজুয়াল ইয়ে is gonna join back. না, I'm joking. দোনোজনই থাকবেন. So a huge week in football, a huge week in Euro football because I don't remember the last time I've seen এতগুলা ম্যাচ go to extra time. চারটা না পাঁচটা ম্যাচে কিন্তু এক্সট্রা টাইমে গেল লাইক ওদের কাছে ফার্স্টে the Italy Austria match went to extra time, Spain Croatia went to extra time, France Switzerland went to extra time. আরো কোনগুলো এক্সট্রা টাইমে গেছে আমি জানি না, বাট অনেকগুলা শো কিন্তু অনেক আই থিংক ইংল্যান্ডেরটা বাদ বাকি মোরলেস বোধহয় সবগুলাই এক্সট্রা টাইমেই গেছে আসলে না আই থিংক সো নেদারল্যান্ড হ্যাঁ নেদারল্যান্ডস ওয়াজ থ্র্যাশড হ্যাঁ নেদারল্যান্ডস ওয়ার থ্র্যাশড সো হ্যাঁ এই দুইটাই আই গেস হবে out of all the round of 16 matches. Netherlands was well and truly thrashed. So Amra, let's get into it. আপনার যে ইউজুয়াল সে তো দেরি করে ফেলতেছে, তো ওর পরে আসো। I have extra time drama. মানে let's talk about extra time এর যে ড্রামাগুলো হইলো for the whole round of matches. আপনি চিন্তা করে দেখেন, the Spain match, Spain were up 3-1 কিন্তু at one point of time. And then they considered 2 bad goals and then they went into extra time. But the biggest extra time drama till now has to be France-Switzerland. Because মানে ওরা গোল দিল, ওরা কি সুন্দর একটা গোল দিল, and then they just collapsed. France collapsed, which is something I was sort of seeing, and Pogba scored an amazing goal, and then he was the one that lost the ball for the third goal. So মানে cruel football. But ওরা মানে amazing performance by Benzema, মানে Pogba, but we have to talk about the Switzerland team. The resilience to come back from 3-1 down to go 3-3 versus the world champions, versus one of the biggest competitors to actually win the whole thing, to go from 3-1 to 3-3, that's amazing. Mane very commendable effort, and I'm happy to see that footballer যে স্পিরিটটা, comebacks, extra time এগুলা ফেরত আসছে, and I'm just happy that that's happened at least. Thoughts on that part? Absolutely. Like maybe while we speak, can you flash the round of 16 matches with the results? তাহলে আমাদের ডিসকাস করতে সুবিধা হবে, but definitely তুমি যেটা বললেন, it's aptly put, extra time drama. I mean, what else can you expect from a tournament like this? I mean, যে round of 16 এর টিমগুলো আসছে ওখানে there were not a lot of surprises, the teams that went through, but I think best part is there are no weak teams in this round of 16, and there are no pushovers. মানে এই ব্যাপারটা কিন্তু খুবই অ্যামেজিং ছিল। কোয়ার্টার ফাইনাল নাকি রাউন্ড অফ 16? ও হ্যাঁ, রাউন্ড অফ 16 এ রাউন্ড অফ 16 তো হ্যাঁ রাউন্ড অফ 16 এ there was like, and the best part is মানে আমি ধরো for instance when we look at a Sweden and Ukraine match, ঠিক আছে, what is there to expect? Like মানে যারা ধরো ইউরোপিয়ান ফুটবল অতটা ফলো করে না, they might think যে this is like a মানে ম্যাচ যেখানে একটা স্লাগ ফেস্ট হবে, quality of football won't be good, but amazing quality of football. Even I enjoyed that game so much. And remember I was telling you that there are 2 types of games that are good: a game between a good team and a game between 2 mediocre teams, মানে fringe teams. And that's exactly what we saw with Sweden versus Ukraine. Yeah. And Bhaiya, you were asking, so this is the whole round of 16. আমরা একটা করে না গিয়ে let's go to the যেগুলা এক্সট্রা টাইমে গেছে এগুলা নিয়ে আগে কথা বলি, because those are definitely worth talking about. The first match that went to extra time, Italy Austria, পুরা 90 minutes it was 0-0, very drab game first এর দিকে, and then Italy scored twice. Arnautovic'ের একটা গোল মনে হয় disallowed হইলো, and then there was whole, remember the memes and everything, Arnautovic was shushing the camera, and then last because they lost. That he was called offside, মানে একদম slight একটা offside ছিল, and that's where Austria would have gone 1-0 up, but ওই জায়গাটায় যে they couldn't do it, so it went till extra time. But আমার কাছে যেটা মনে হইতেছিল যে
Chiesa wasn't starting, so I thought he would be a factor, telling factor definitely, and he did it. মানে এক্সট্রা টাইমে যে বুঝাই গেছে যে ইতালি হ্যাড দ্য ফায়ার পাওয়ার ফ্রম দ্য বেঞ্চ, যেটা বোধহয় অস্ট্রিয়া একটু ল্যাক করতেছিল। সো দ্যাটস এক্স্যাক্টলি ওয়্যার দে ক্যাশড ইন আর কি। মানে ভালো টিম আর ধরো ইতালির মতো টিম আর অস্ট্রিয়ার মতো টিমের ডিফারেন্সটা এই টুর্নামেন্টেই হবে উইথ স্কোয়াডস, এন্ড দ্যাটস হাউ ইতালি গট আউট অফ ইট। ইটস নট দ্যাট দে প্লেড ব্যাড ফুটবল, ইতালি কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে ব্র্যান্ড অফ ফুটবল খেলছে ইটস ভেরি ইমপ্রেসিভ and attacking minded. That's the big part. যে ওরা defensively solid থাকলে they always tend to attack, they try to win the ball up front from the midfield, the forwards press really hard. So ওগুলা ভালো ছিল, but I would say Australia put up a better fight than I expected. But I never expected this match to go till the extra time, but they did really well. Arnautovic was good, Alaba was very good. Midfielder, they had a good tight battle with the Italian midfielders. Overall it went to extra time, but I had a feeling that Italy has enough subs that can actually change the game, and that's exactly what happened. So they're going through. আর মজার ব্যাপার হতে on Italy's end, I mean when they look around, মানে এখন কিন্তু একটা করে favorites are like getting out of the tournament. Like if you consider one of the other favorites যারা জার্মানি ভাবতেছিল they'll do it, but ইংল্যান্ড তাদেরকে মানে টেক্কা দিয়ে চলে গেছে। Maybe we can talk about that later, but let's go through the matches one by one. Let's before we get more into it, আপনি যাকে রিপ্লেস করেছিলেন he's back. মানে he was very upset আপনি ওকে রিপ্লেস করেছেন and he was feeling upset, so I had to bring him back, নাইলে মানে কষ্ট পাবে। Where are you, Nafis? কই Nafis is here. ওকে কি দেখা যাচ্ছে না? না, ও এখনো মনে হয় স্যানচোর মতো একটু হিডেন, মানে ইউরো শেষ হলে সাইনিংটা কনফার্ম হবে তো ভিডিও টিডিও হওয়ার আগে একটু talking about Sancho, that's wearing the United jersey actually. Exactly, আমি প্রথমেই বলতে চাইছিলাম যে মানে it's the Euro flavor, but I know you couldn't resist কারণ this is a big week of football. Obviously one of the main reasons is Sancho signed for United. Absolutely. এটা না বলে পারলামই না। হ্যাঁ ওইটাই না, and মানে even before Nafis bhai was the whole time he was stressing আল্লাহ পারভেজ ভাইয়ের সাথে একটা শো করব, ফার্স্ট টাইম শো করব, এখন যদি দেখি যে এই না হয়, এখন যদি মানে না ফার্স্ট টাইম না, ইউ হ্যাভ ডান আ শো বিফোর, ওই যে ইউনাইটেড এর শোটা করছি একসাথে, ইউনাইটেড এর শোটা করছিলেন, বাট হি ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট হাউ আপনি ইংল্যান্ডের সাপোর্টার and he wanted to do an England show, মানে ইংল্যান্ডকে নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছিল আপনার সাথে, and that's the topic we will cover if Nafis bhai ever decides to show himself and or talk. I think or internet issues I think his internet issues হচ্ছে না, I think he's here. Oh, he's here on net ever. Hello, hi. Hello ভাই, কি অবস্থা? না পুরা কি শুনছো কি বলছি আমরা তোমাকে নিয়ে? না আমি শুনতে পাই না, আমার তো পুরো নেট। সো রিভিউ করে দেই, তুমি অনেক মন খারাপ ছিল যে তোমাকে আমি নেক্সট লাস্ট এপিসোডে আনি নাই, তোমার রিপ্লেসমেন্ট আনছিলাম চ্যাম্পিয়ন কাস্টমার। নাও এখন তোমাকে ফিট করতে হচ্ছে, and we were saying that we were so anxious that England জিতবে নাকি না, so that you guys could do a show together. However, it's good England jitse now, and all of us can discuss. However, I'm going to ask you as well, extra time drama, you can see the ticker. Do you think, I think that's the perfect way to sum up this round in a lot of ways, because the extra time drama was a recurring theme কিন্তু, তাই না? তুমি তো দেখছোই ফ্রান্স সুইজারল্যান্ড, ফার্স্ট ম্যাচ হইলো ইটালি অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স সুইজারল্যান্ড, তারপরে কতগুলো ম্যাচ এক্সট্রা টাইমে গেল। সো হোয়াট আর ইউর থটস অন দ্যাট? এক্সট্রা টাইমে যে গেল এন্ড দেন what it meant for the football overall. ভাই এক্সট্রা টাইমে খেলাটা গেছে, মানে যে দুটো দলের মধ্যে খেলা হয়েছে তাদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কিন্তু কম, এরকম বোঝা যায় কিন্তু। হ্যাঁ, তো ইউরোতে কিন্তু আমরা জানি যে সব দলের মধ্যে ডিফারেন্স বেশ কম। লাইক অস্ট্রিয়া ইতালি, পারভেজ ভাই ইয়েতে আমি শুনছি যে কেউ কিন্তু আশা করে নাই যে অস্ট্রিয়া এত ভালো ফাইট দিবে, কিন্তু অস্ট্রিয়া অস্থির ফাইট দিচ্ছে ইতালির সাথে, এন্ড মানে দে নেভার গিভ আপ। অলমোস্ট তাদের সেকেন্ড গোলটা পেয়ে গেছিল, তারপর যা হোক শেষ পর্যন্ত ইতালি গেছে। আর ওদিক থেকে তো উই হ্যাড আপসেট, ওটা আপসেট বলা যাবে কিনা আমি জানি না, সুইজারল্যান্ড ফ্রান্সের ম্যাচটা একদিক দিয়ে হয়তো আপসেট, কারণ ফ্রান্স আর লাইক ওয়ার্ল্ড বিটার্স, তাদের এগেইনস্টে আসলে যে কেউ জিতলেই এটা আপসেটের মতো। কিন্তু তাও সুইজারল্যান্ড মানে ফ্রান্স ওই দিন যেটা করছে ওটা কিন্তু অনেকটা আপনার ইয়ের মতো, কি বলে, এররের জন্য, ডিফেন্সিভ এরর, লাইক পগবা কট আপ ইন পজিশন, দেন ভায়ান লেভেলের একটা, মানে ওইরকম একটা প্লেয়ার যে এরকম একটা মিস্টেক করবে এটা আসলে কল্পনা করে নাই। তো এইটাই আর কি, মানে সব মিলে খুব মানে একটা অদ্ভুত একটা ইয়ে গেছে, রাউন্ড গেছে। সো আমরা যেহেতু এক্সট্রা টাইম নিয়েই কথা বলতেছি, লেটস গেট ইনটু দ্য সেকেন্ড ম্যাচ দ্যাট ওয়েন্ট টু এক্সট্রা টাইম, এন্ড ইনফ্যাক্ট দ্যাট ডে ওয়াজ প্রবাবলি দ্য বেস্ট ডে অফ ইউরো ফুটবল আইভ এভার সিন। এটাও another game that went to extra time, a horrible mistake by Unai Simon first half, but
Spain fought back well. আবার লাস্টে গিয়ে একটু ফল অফ করলো। And Parvez Bhai is wearing the Spain jersey again. আমি জানি না কেন। আবার মনে হয় ওনার আম্মুকে অনার করতে পড়েছে উনি। but this might work well, বুঝছো? মানে লাস্ট বার আমি স্পেন পড়ছি and England went through, so আমি এটা পড়তে থাকবো আর কি till they're in the tournament. মানে this could be my lucky charm আর কি, যে আমি এটা পড়লে ইংল্যান্ড পরের রাউন্ডে যাবে। স্পেন থাকুক না থাকুক আপনি স্পেনের জার্সিটা পরে আসবেন। হ্যাঁ, সমস্যা নেই। ওইটাই আপনি পড়ে নেন, আপনার আম্মুকে অনার করেন, আন্টির জন্য করেন, ইটস ফাইন। So as we were saying, তো আমরা দেখলাম এটা স্পেন ক্রোয়েশিয়া, another great match. Modric wasn't as good as we expected. Probably he was fine, অত ভালো না, but there's only so much you can expect from someone like him. And remember, আমরা কিন্তু even when we were discussing the group stage, আমরা কিন্তু বলতেছিলাম যে Croatia doesn't have like a refined form of football যেটা ওদের ওয়ার্ল্ড কাপে ছিল, তাই না পারভেজ ভাই? I don't know if you remember. একদম না, I agree, and we talked about that অনেকবার যে this Croatian team is aged, but despite that I would say মানে ক্রোয়েশিয়া কিন্তু they put up a very good fight. মানে আমি একটা টাইমে বুঝতে পারি নাই যে these guys will be able to pull this off and take it to extra time, but আবারও যেটা মানে for the Italy match we said the same thing kind of, যে মানে এক্সট্রা টাইম পর্যন্ত যাওয়া মানে your squad depth will be tested, the quality of your bench will be tested, and that's where again Spain trumped over আর কি. Croatia they had kind of nothing left in their bench. This is where I think England would squash teams. মানে ওইটাই they have a big advantage in that side আর কি, যে they have an advantage যে they can bring in players. আমি এখানে একটা ব্যাপার বুঝি না, লাইক স্পেন কিন্তু খুব ভালো ভালো প্লেয়ারদেরকে বেঞ্চ করছে। জর্ডি আলবা বেঞ্চ, রদ্রি বেঞ্চ, ওদিক থেকে আরেকটা কে ছিল, ফেরান তোরেস বোধে বেঞ্চ ছিল, ফেরান তোরেস বেঞ্চ, পাউ তোরেস বেঞ্চ। এই সব প্লেয়ারদেরকে বেঞ্চ করার কারণটা আমি আসলে বুঝি নাই, এত বড় একটা ম্যাচে এসে এমন প্লেয়ারদেরকে বেঞ্চ করা। লাইক and মোরাটাকে ম্যাচের পর ম্যাচ স্টার্ট করেছে, থ্যাঙ্ক গড হি গট আ গোল, বাট ওই ম্যাচেও কিন্তু হি ওয়াজ লাইক মিসিং আ ফিউ আর কি। আমি কিন্তু এরকম ঝামেলা করতেছে। রুল কি বোঝে না নাকি, এটা আমি আসলে বুঝি না। অফসাইডের রুল কি জানে না সে? অফসাইডের রুল ও জানে না, অফসাইডের রুল ওয়ার্নার জানে না, মানে লর্ড অনেকেই জানে না। লাইক একটা গোল হলো না, ডিসঅ্যালাউড হলো না, না গোল ডিসঅ্যালাউড হয়নি, ওটা সেভ ছিল ক্রোয়েশিয়া গোলকিপারের। কিন্তু মোরাতা এমন একটা পজিশনে আছে, লাইক যে কেউ বুঝবে যে এখানে যে বলটা পায় তাহলে অফসাইড হবে, ওকে আসতে হবে না ভিতরে, ওখানেই দাঁড়ায় আছে। না এরকমই হয়েছে। বাট ইন্টারেস্টিং পার্ট জাফির, if you look at the score line, if you look at the goal scorers, মানে স্পেন doesn't have a definite focal point আর কি, all different 5 players, হ্যাঁ ওরা 5টা দিচ্ছে এবং 5 different people scoring those 5 goals, মানে এটাই কিন্তু ওদের ইউএসপি হইতেছে, মানে that has brought them so far এই জায়গায়, কারণ everyone you can expect maybe a goal from anyone from their forward line, এটা একটা পজিটিভ জিনিস আমি দেখলাম from their side. আর ওদের খেলার স্টাইলে কোনো চেঞ্জ নাই, they'll play this passing, keeping the ball kind of football, উইঙে পাঠাই দিতে থাকবে, and they'll try to feed it to মোরাটা। পাসিং কিপিং দ্য বল ফুটবলেই তো ওরা বাজে গোলটা খাইলো। উনাই সিমনের মিসটা ওটা দেখার পর আমার মনে হয়েছিল যে মেবি স্পেন কি স্লিপ আপ করবে কিনা, because that would have been a like a shock to their mentality. But I was thinking that মানে আমার মনে কেন জানি I was hoping that মানে Enrique will make a change keeper, but that would have crushed his confidence. ওর খেলা ওটা করা উচিত হয়তো না, খারাপ হয়ে যাবে। If he was still going to continue that form, মানে উল্টা পাল্টা গোল খাবে, এটা খাইলে তো they cannot have him in a knockout match. But as I said that এটা করলে it would crush his confidence forever, not just for now, forever. ও যতদিন খেলবে এটার জন্য মানে his confidence will So আমরা তো কথা বললাম, now let's actually talk about the match of the round. এটা is for me the match of the round at least. France Switzerland, the shocker, crazy match, and it's the shock of the whole tournament till now, because I remember আমরা যখন কথা বলতেছিলাম আমরা কিন্তু বলতেছিলাম that Switzerland is good, but is Switzerland that good that they will go through versus France? And it's the same with Czech Republic, কিন্তু মানে crazy অবস্থা, but very well fought back by Switzerland. And Granit Xhaka, man, Granit Xhaka was great. ও গোল না দিলো, he was great. He was a leader. আমার এটা খুব ভালো লাগছে যে মানে ওকে সবাই অনেকে ট্রোল করে, and he plays for Arsenal, so there are issues যে তার মেন্টাল স্টেটটা কেমন, is he he's good, but is he good enough to lead a side against France who has like
মানে ফুল প্রুফ সুপারস্টার্স। মজার ব্যাপার আমার কাছে এটাই লাগছে যে দে গট দ্য গোল আর্লি এন্ড দেন দে মিস দ্য পেনাল্টি। রিকার্ডো রড্রিগেজ কেন জানি নিতে গেছে এন্ড লরিস মেড আ গুড সেভ, বাট ওইটার পরে when বেনজেমা স্কোরড 2 and then Pogba scored that beautiful goal, মানে আমার মনে হয় না যে দে উড বি ব্যাক বাই এনি চান্স। আমি অলরেডি আই ওয়াজ ক্যালকুলেটিং আচ্ছা ফ্রান্সের পরের স্টেজে এখানে যায় ওটা করবে, বিকজ টুর্নামেন্টের আগে আই হ্যাড মাই প্রেডিকশন যে ফ্রান্স হয়তো চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। সো আই ওয়াজ অলরেডি লুকিং ওভার দেয়ার এন্ড আই লুক টু সুন, কারণ মানে then what happened was I just felt France lost control of the midfield and they took a risk as well, কারণ ওদের তো দুইটা ফুল ব্যাক ইনজুর্ড, so they kind of played Rabiot as the left back, পুরা ম্যাচ ওখানেই খেলছে। He wasn't bad, ভালোই খেলছিল, not bad, but I would say Mbappe had a shocker of a tournament, মানে ওর মতো ক্যালিবারের প্লেয়ারের এত বাজে ফর্ম, ফ্রান্স should have gone like আরো বেশি গোল পাইতে পারতো। এমবাপে ইজি চান্স গুলো মিস করছে। আমার কাছে মনে হয় কি এমবাপের প্রবলেমটা ইজ নট হিজ অ্যাবিলিটি, হিজ অ্যাবিলিটি ইজ দেয়ার বাট ইটস সর্ট অফ লাইক কিপিং ইউর হেড ডাউন। আমি জানি people are going to call me biased and say that আমি ইউরো শোতে কেন এটা তুলতেছি, বাট I know you've seen old Ronaldo. I wasn't fortunate enough to see him play like Cristiano Ronaldo at United. When he initially came, he was this hot-headed youngster who was at that time one of the most talented. হয়তো এমবাপে লেভেলের স্টারডামে যাইতে পারে নাই, but the main reason he is where he is now is because of Sir Alex কিন্তু. And that's the effect that a father figure and or a good manager has on a player, and it's the same with Mbappe kintu. It happened with everyone. Look at Lionel Messi. I mean, if it wasn't for Pep, I don't know like where it would have ended maybe. You need that kind of mentorship, that kind of father figure jeta bolte so eta dorkar hoy when you're starting off and when you're extremely talented. Exactly. Ground you. You need someone to ground you down, because at this point Mbappe এর মাথার মধ্যে কিন্তু চলতেছে I play for one of the best clubs in the world and I've already won a World Cup winner. I'm a World Cup winner. So ওর মাথার মধ্যে কিন্তু he's not thinking that I'm only 23. ওর কিন্তু ইগো মাথায় উঠে গেছে। And once you let ego get to head, you're never going to be a goat type of অনেক player. ক্যাচাল অলরেডি হ্যাঁ জিউরের সাথে একটা ক্যাচাল হয়ে গেল, ওদিক থেকে গ্রিজম্যানের সাথে কি একটা নিয়ে হইলো। হ্যাঁ রিসেন্টলি আবার দেখলাম গ্রিজম্যানের সাথে ওর বাজে একটা টার্মস হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, আর ও হচ্ছে ফ্রি কিক নিবে, ও হচ্ছে কর্নার নিবে, এগুলো সব নাকি ওর ডিমান্ড। তো ও কিন্তু ভাই ভালো না, ওর কিন্তু ফ্রি কিক নাও ভালো না, ওর কর্নারও ভালো না, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট। তো এই জিনিসটা আসলে করা উচিত না। যে যেটা ভালো এখন দলের জন্য যেটা ভালো সেটা দেখতে হবে। একটা প্লেয়ার হিসেবে সে উন্নতি করবে, সে হঠাৎ করে তো ইউরোতে সে একটা দায়িত্ব বা একটা ডিউটিটা চেঞ্জ করা যায়। ওর মেন্টালিটিটা হইলো আই ব্রোক থ্রু এট দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ, ইউরো তো আমার জন্য কিছুই। এরকমই একটা কিছু এক্স্যাক্টলি। এই জিনিসটা কিন্তু খুব বাজে হয়েছে। তারপরে ইভেন ওই যে ট্রান্সফার উইন্ডোতে পিপল আর টকিং অ্যাবাউট হিম, হিজ ট্রান্সফার উড বি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ইন ফুটবল হিস্ট্রি whenever it happens. So এসব নিয়ে অনেক হাইপ, বাট দ্য থিং ইজ দ্য ফুটবল পার্সপেক্টিভ থেকে যদি দেখি what mistakes that he did, I mean his decision making আমার কাছে ইস্যুস লাগছে আর কি। there were certain issues regarding his decision making and which also shows 100% if finishing. So ultimately আমার মনে হয়েছে যে he's not as mature as he thinks he is. So এটা কিন্তু ওর নিজেরই রেকটিফাই করতে হবে। He has to just be humble enough, buckle down and try to do, because he's a superstar, a bona fide superstar. He can win the Ballon d'Or in the future, আমি দেখতেছি সেটা, but he needs to calm down আর কি। and আরেকটা জিনিস যেটা I don't know about, ওই যে একটা গ্লোরির ব্যাপার থাকে কিন্তু of being the fifth penalty taker or the guy who is going to decide something, that is a very special spot. I don't know if Deschamps gave him that spot or he took it. Ronaldo নিল না in 2014 15 I think 16 আমি জানি না, আমি রিয়াল মাদ্রিদ ফলো করি না, সো আমি শিওর না। ওরা ওই যে you need to have that head. হ্যাঁ, you need to have that like cool composure যে তুমি করতে পারবা। I thought Benzema Mbappe as a fifth রাখাটাও was a risk, because he missed quite a few bad chances. He wasn't in good touch. ওরা শুরুর দিকে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল maybe, and I don't think Deschamps was thinking of extra time, কারণ 3-1 হওয়ার পরে কিন্তু he started substituting. He subbed off Griezmann, he subbed off Benzema. ও কিন্তু অলরেডি গুছায় ফেলছিল যে নেক্সট ম্যাচের জন্য ও prepared, but that was again overconfidence from their end. And definitely Sommer had a great penalty save. আমি বলবো even before that he could have stopped a few, but that's the best part. Extra time drama কথা বলতেছি, this is the only game that actually went to the penalties. বাকি সব কিন্তু extra time এর 120 minutes এর ভিতরেই খেলা সলভ হয়ে গেছে। So it went to the wire.
And then I don't know if you recall, ওই যে জিরুকে কিন্তু যখন পেনাল্টি শুরু হবে, ডিডিআর ডেশম ওর সাথে কথা বলছে না, হি ডিড নট সিম ভেরি কনভিন্স যে ও নিতে চায় পেনাল্টিটা, বাট ওরে কনভিন্স করছে যে তুমি নাও, মানে বিকজ ও পেনাল্টি টেকার দুইটারে অলরেডি সাব করে ফেলছিল, জিরো হ্যাড টু টেক ওয়ান, ভালো পেনাল্টি নিছে, হি টুক আ গুড ওয়ান, সো ইট ওয়াজ দেয়ার ফর ফ্রান্স টু স্টিল টেক ইট, মানে ইট ওয়াজ দেয়ার। লরিস ইজ আ গুড পেনাল্টি স্টপার অ্যাজ ওয়েল, মানে তারপর আমি বলবো I should give credit to Switzerland forwards or the penalty takers as well. They took all their penalties really well. মানে ওটাও appreciate definitely করতে হবে। কিন্তু এমবাপ্পে পেনাল্টিটা কিন্তু Lindelof. Let's Victor had a very good, he had a good tournament. He had a fantastic tournament. So let's talk about the yellow derby. Not yellow derby, they have similar flags as well. Ukraine versus Sweden, and remember I was looking forward to this game because I'm going to stress again, there are two types of good games, one between two good teams and one between two mediocre teams, mediocre or fringe teams that will put up a fight, হ্যাঁ যেগুলার খেলা দেখে মজা পাবে না, ডিফেন্সটা কম থাকলে খুব ভালো লাগে, ওইটাই। So extra time drama, তো এটাও this is the last year of extra time drama, so as we were saying that এটাও went down to the wire, and sorry to say last day I think it was Lindelof who lost his marker. আমি ঠিক খেলাটার কথা মনে নাই, who lost their marker, লাস্টে গোলটা যে খাইলো এটা কার মার্কার, who lost the marker, মানে মার্কারের কারণেই তো গোলটা খাইলো, হেডেড গোল খাইলো না ওরা একটা, কি শোনা যাচ্ছে? আমি এটা হ্যাঁ মানে আমার একটু I think I got disconnected for a while. আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এই ম্যাচটা নিয়ে it was like a good game in a sense that you know Emil Forsberg had a great tournament, মানে if you guys notice, মানে ও কিন্তু প্রতি ম্যাচে he was pulling the strings for Sweden, he was even scoring those goals. Isak had a good tournament as well. The fullbacks from Sweden, they had good tournaments as well. Lastig and Augustinsson, but they were all pretty good. Lindelof to definitely আছে, but as we were saying I think last time marker lose করছিল Lindelof না for that goal. Well না the cross came in, Lindelof সামনে ছিল, and the cross was too good for me. It's not his fault because Lindelof এর পিছনে একটা ডিফেন্ডার ছিল যার সামনে ফরওয়ার্ডটা ছিল, so Lindelof is not seeing the striker, মানে ও এখন ওর একটু পজিশন অ্যাওয়ারনেস এর প্রবলেম আছে ভাই, এইটা আসলে মানতে পারিস ভাই, নেটের প্রবলেম আই থিংক। সমস্যা নাই, আমরা তাইলে এই কয়েকটা মিনিট একটু কমেন্ট নেই, হ্যাঁ কমেন্টগুলো নিয়ে, হ্যাঁ লেটস টেক সাম কমেন্টস, আসছে ভাই বোধহয় ইন, হ্যাঁ তাও আমরা একটু কমেন্টস নিয়ে লেটস প্রসিড। মাহমুদ ওরিন ভাই এটা শো এর আগেই লিখছে, রেজা ভাই তাড়াতাড়ি আসেন, শোর জন্য ওয়েট করতেছি, থ্যাংক ইউ। আকিব হাসান ইজ সেইং ডেনমার্কেরটাও যায়নি, ও উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট কোনগুলা এক্সট্রা টাইমে গেছে। তানভীর আহমেদ ভাই বলছে এবিপি ভাই কি স্পেনের জার্সি পরছেন? ইয়েস, উনি স্পেনের জার্সি পরছে। আর্নাব ইসলাম ইজ সেইং হার্ট ব্রেকিং ফর CR7, আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো, উইল টক অ্যাবাউট দিস ম্যাচ আ লিটল বিট লেটার। ইসাক আহমেদ ইজ সেইং আমি খুব খুশি হয়েছি ইউক্রেন জিতছে, আই হেট সুইডেন হেট করার কারণ come on, your name is Isak, you should love Sweden. Absolutely. পার্টিকুলার কারণ ইফতেকার রাফসান ইফতেকার is saying আজকের ম্যাচের স্পেন একাদশ, গার্সিয়া আউট, পাউ তোরেস ইন, গায়া আউট, আলবা ইন. We'll talk about that last game. Manazir Hassan is saying trust me, Italy will lose horribly today. We'll see. I'll not trust you, bro. Boy. We were not going to trust you there. I'm not going to trust you. Isak Ahmed is saying Denmark আর চেক রিপাবলিকের মধ্যে কে জিতবে এটা এখনো বলা যায় না আফটার সো মেনি আপসেটস। ওদের দুজনেই মানে আমি আবারও বলতেছি ভালো ম্যাচ ক্যান বি বিটুইন টু মিডিওকার টিমস। ইসাক আহমেদ ইজ সেইং বেলজিয়াম ভার্সেস ইংল্যান্ড ফাইনাল হলে কে জিতবে? Possibly Belgium for the team. Belgium. I don't think it's coming home. Isak Ahmed is saying I will support Switzerland. কুতকুত স্পেনের খেলা আর সহ্য হচ্ছে না। এটা ওদের খেলা, they won the World Cup this way, they won the Euros this way, Euro জিতছে, মানে ওদের খেলা always been like this. I don't get how people watch their people. 2009 to 2013 Spain was just vicious, to be honest. মানে ওদের টিকি টাকাটা জাস্ট মানে আনপ্লেয়েবল ছিল ভাই। ওদের পায়ে বল গেলে অপোনেন্টের পায়ে বল যাইতো না আর কি। এখন মেন ওদের পাসিং লাইক মানে ওরা সব সময় ওদের পাস ঠিক হয়, এটা দেখতাম মানে খুব অদ্ভুত। এখন তো টিকিটা খেলে প্রায় পজিশন লুজ করে, তখন পজিশন লুজের কোনো ব্যাপারই ছিল না, মানে দে ডিক্টেটেড দ্য গেম দ্য ওয়ে দে ওয়ান্টেড।
ওইটাই খুবই আরে that was technicality and vision এত পারফেক্ট ছিল প্রত্যেকটা প্লেয়ারের। I mean ওইটা যদি থাকে তাহলে তো you just can't avoid it. অস্থির সব প্লেয়ার। So এটা Omar Bhai is saying, guys, who do you think will get the golden boot this year? Do you think Ronaldo এখনো তো টপে আছে রোনালদো with 5, but 4টা গোল দিছিল ফোর্সবার্গ and he got out in this round, 4টা গোল দিছে বেনজেমা and he got out this round, so maybe Patrick Schick, I don't know. আজকে or round quarter finals if Czech go through they have a chance, right? They have a chance. Patrick Schick has a chance. Sterling ও জিততে পারে। গোল করলে ওই প্র্যাকটিস ঠিকই সম্ভবত গোল। Sterling what about Sterling? Sterling এর তো 3টা গোল আছে ম্যান, কাম অন, আর কয়বার লাক রাইড করবে ম্যান রহিম স্টার্লিং, মানে the balls are just falling for him. ওর জন্য বল বানায় দেওয়া হয়, ওর জন্য বল একদম পায়ের সামনে বানায় দেওয়া হয়। যে পাসটা দিছে একদম পারফেক্টলি থ্রেডেড পাস, এটা ইজ ওর পায়ের মধ্যে, এটা ও স্কোর না করলে ওইটাই it was just a tapping. হ্যাঁ, Tapping is important but it is what. Injamam Hussain is saying PSG is not even the best in France at the moment. ওরা নেক্সট সিজন আবার ইনশাআল্লাহ এতগুলা সাইনিং করে আবারও ফার্মার্স লিগ জিতবে, সমস্যা নাই। Mahmudul Islam Chaudhary is saying Mbappe was also injured at his foot. তাইলে ওকে পেনাল্টি নিতে দিছে কেন? Why wasn't he subbed off? Exactly our point. Penalty wasn't convincing. খুব বাজে পেনাল্টি নিতে। Someone made a good save, but it was a bad save. Someone made a good save, but still, Manazir Islam is saying I will miss Xhaka today. Xhaka is very essential to Switzerland's game. Xhaka কি he was yellow carded এজন্য পারতেছে না নাকি he's injured? I think he's yellow carded, I think. Yellow carded, I think. Suspension. Okay. Salman Hussain is saying miss Portugal. However, hashtag Vamos Portugal for the next journeys, মানে World Cup. দেরি আছে, এটা নিয়ে এখন কথা বলে লাভ নাই। রোনালদো থাকবে না এটাও জানি না। ইসাক আহমেদ is saying সবাই এমবাপে মারা হইতেছে, সুইস কিপার যে একটা ইম্পর্টেন্ট পেনাল্টি সেভ কইরা তার টিমকে জেতাইলো, এটা কেউ দেখতেছে না? That was a terrible penalty. Sabiha Akhtar is saying Sarabia ki start korbe ajke. We'll get into that. Sarabia started. I think he started. Hai. Shafin is saying no Xhaka today. Xhaka is injured. Xhaka is not injured. He's suspended. Siam is saying hey Zafeer, hey Siam. Who do you think will win Golden Boot and Golden Gloves? আমার মনে হচ্ছে কেন জানি Golden Gloves Pickford জিততে পারে, কিন্তু Pickford has already got 4. Yeah. Pickford has already got 4 clean sheets. What about Donnarumma? Donnarumma has 3. Donnarumma could not keep a clean sheet. I think the only teams to keep clean sheets were Denmark, Wales. Wales to 4টা খাইলো, sorry. Denmark, Czech Republic and England. And England কিন্তু 4টাই রাখছে। ইংল্যান্ড কি এখনো কোনো গোল কনসিড করে নাই না? ইংল্যান্ড কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন খুব একটা থ্রেডও কিন্তু ফেস করে নাই। লাইক টিমো ভার্নার Their biggest threat till now was that Muller chance, যেটা Muller মিস করলো। Muller চান্সটা ছিল, কাই হাভার্টজের একটা হেডার মধ্যে ছিল, আর ওই দিক থেকে টিমো ভার্নারের একটা মিস, এই তিনটা। হ্যাঁ, এটা বাদে তার খুব একটা ফেসই করে না। Sian Naim is saying KDB কি খেলবে আজকে? I think KDB is in line to start. আমি কথা জানি দেখলাম। He's in line to start. He's fit, I think. He's fit. Isak Ahmed is saying Xhaka back-to-back 2 yellow cards in 2 matches. That's why he's out. Sian Naim is saying clean sheet ki matter kore Golden Gloves de. Golden Gloves is given upon clean sheets. Number of clean sheets. Highest je clean sheet pabe সেই Golden Glove ta pabe. So that's এই last moment-টা নিতাম না, কিন্তু নেয়া লাগবেই এখন। Alif Hussain is saying Zafeer is the emerging talent of HPTV. Love you. How do you rate Sancho? I rate him very highly. But we'll talk about that in our United show. Thank you. নিজেকে আমার দিয়ালো মনে হচ্ছে। So এখন let's get into the other results. আমরা তো রেজাল্টস নিয়ে বলতেছিলাম, আমরা এক্সট্রা টাইম নিয়ে অনেক কথা বললাম। Shock results. This is another huge aspect of the Euro still now, at least আমার কাছে মনে হয়, because a lot of shock results. First shock result was probably wait a second. I would say the first is the Netherlands one. Netherlands Czech Republic. Oh my god. Netherlands এত বাজে খেলছে ওই টুর্নামেন্টটাতে। I wasn't shocked. No, I wasn't shocked. কারণ আমি প্রথম থেকে বলতেছি ফ্র্যাঙ্ক ডি বোর ইজ আ হরিবল ম্যানেজার। এক্স্যাক্টলি আমরা কিন্তু শো এর সময় বলতেছিলাম, আমাদের যে শো এর আগে এপিসোডগুলো ছিল আমরা বলছি যে I rated 4
and Nafis bhai rated 4 just because of Frank de Boer. মানে আমরা 4 দিছি just because of মানে ওদের চান্স টু উইন 3-4 এর মধ্যে রাখা হয়েছে জাস্ট বিকজ অফ ফ্র্যাঙ্ক ডি বোর, নাইলে 7-8 পর্যন্ত যেত, কারণ ওদের স্কোয়াড কিন্তু গুড না। squad is good enough. They have a good squad. ওদের কিন্তু their system was totally stupid for the match. 4-3-3 খেললেও কিন্তু এদের সাথে জিততো। 5-3-2 তে হটকে দে লুক ক্লুলেস। Exactly. এই যে দেখো 3-4-2-1 which was basically a মানে 5-3-2 5-3-2 মানে ডুমফ্রাইজ আর কত বাঁচাবে ওদেরকে? ডুমফ্রাইজ আর কত বাঁচাবে? ডুমফ্রাইজই তো মনে হয় ওদেরকে অনেকটা টানবে। দেখতে হবে যে ওরা ইয়েতে কার সাথে খেলছে, গ্রুপ স্টেজে কার সাথে খেলছে। নর্থ ম্যাসেডোনিয়া, অস্ট্রিয়া আর একটা কে ছিল। কিন্তু আমি এক্সপেক্ট করছিলাম ওরা এদের কারোর সাথে হারবে। আমি এক্সপেক্ট করছিলাম that they were going to go out of the group stage because of they are too weak bro, they are too weak. ওয়াইনালডাম ভালো খেলছে ইয়েতে, কি বলে গ্রুপ স্টেজে, এইজন্য আর কি। ওয়াইনালডাম ভালো খেলছে, ফ্র্যাঙ্কি ডিয়ং ভালো খেলছে, ডিপাই played well, their fullbacks played well, ডামফ্রিজ তো ভালো খেলছে, so they had a good balanced team. আমার কাছে লাগছে even উইগথর্স played good, মালেন played well when he came on. মানে they have a lot of talent. এখন ব্যাপারটা হইতেছে যেটা তোমরা আগেই বলে দিছো অলরেডি, that's Frank de Boer, but এখন ঘটনা হচ্ছে by not scoring anything and by conceding 2 goals, মানে the scoreline looks very convincing in the favor of the Czechs. মানে এই ম্যাচে কিন্তু ওরা আউটপ্লেডই হয়েছে, দ্যাট ওয়াজ দ্য শকিং পার্ট। মানে আই ফেল্ট যে অ্যাটলিস্ট প্লেয়ারদের যে ইন্ডিভিজুয়াল কোয়ালিটি আছে ওটা দিয়েও তো কিছু না কিছু বাই করা যাবে ডিসপাইট দ্য ম্যানেজার, সেটাও কিন্তু হয় না। ওরা লাস্টে এসে বার্ন আউট হয়ে 2টা গোল খাইছে, লাইক দ্য হাঙ্গারি পর্তুগাল রেজাল্ট। ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দে আউটপ্লেড দ্য হোল ম্যাচ, এন্ড দ্যাট ওয়াজ জাস্ট একদম stupid red card by Matthias de Ligt, one of the supposed rising the other guy. হ্যাঁ, এই যে এমবাপ্পেকে নিয়ে তো কথা হইতেছে, this guy should also be talked about maybe, কারণ ও কিন্তু he's not absolutely living up to his hype, মানে even for Juve, even for his national team. কিন্তু মানে I understand that Ajax talents need time to settle, but this has been মানে he's been at the club for 2 years, ওর অবস্থা ভালো না, and he's just not been good enough, and I feel like he's been exposed without Van Dijk in this situation. And the Czech Republic আরেকটা আচ্ছা বলে নাও জাফির, ফিনিশ। With all due respect, Czech Republic is not a team that Netherlands should be losing against. Hey, I know I've said multiple times it's football, but still মানে you never know with this, মানে they're not ওদের কোয়ালিটি অনুযায়ীও কিন্তু we've said that আমরা I didn't expect anything from Netherlands, to be honest. So I wasn't shocked. Yeah, so as we were ওইটা বললাম তো এটা this was the first shock result of the whole round, and I'd say the second shock result was obviously this one, and we've talked about this a lot, but let's also talk about the penalty saved by Sommer and the whole fighting spirit that Switzerland showed. That was amazing. I wasn't expecting this from a team like Switzerland, especially versus the world champions, but as we know, and it happened, they were amazing. অনেক ভালো খেলছে. I was very pleased. If I was a Switzerland fan, I'd be pleased with that performance. So এটা নিয়েও তো বললাম, আর কি শক রেজাল্টস ছিল এরকম? Would the England Germany আচ্ছা না থাক, let's not go there. I ভাবছিলাম যে ওই ম্যাচটাও কি আমরা শক ধরবো নাকি, বিকজ দাঁড়ান এটা নিয়ে আমার একটা সেপারেট সেকশন আছে আপনাদের দুজনের জন্যই খালি। This could also be counted as a shock result because as I said, আমার কিন্তু মনে আছে আমি বলছিলাম that Ukraine is the kind of team যে 2টা খেলে 3টা দিবে। আপনার সাথে বলছি না, নাফিস ভাইয়ের সাথে বলছি মনে নাই, I said যে 2টা খেলে 3টা দিবে। তো last show we talked about Ukraine's chances, ওখানেও আমরা এটাই বলছি যে they are such an attacking exciting side. I mean when opponents come in, ওরা কিন্তু দেখতেছেন opponent কি করতেছে, they have a brand of like football that they want to play under Shevchenko, and that's what they're doing, and they have the players, but they have the leadership as well. Yarmolenko was fantastic as a leader, I would say. যতই তার এনার্জি আছে, he uses the entirety of it to run his team. Zinchenko was excellent. মানে there are quite a few stars, but disappointment ছিল হচ্ছে there's this ওই যে অ্যাটালান্টার মিডফিল্ডারটা আর কি, যে হচ্ছে অ্যাটালান্টার হয়ে অনেক ভালো কিছু করার পরেও but he wasn't performing well for them. With M দিয়ে প্লেয়ারটার নাম I just forgot his full name, but মানে that guy came in, ও যে একটা বুলেট লেফট ফুটার আছে ওর, and ও নামার পরেও they weren't doing pretty well, but I would say Ukraine একটু লাকিও ছিল because সুইডেনের এই ম্যাচটাতে ফরসবার্গ 2বার হচ্ছে সেকেন্ড হাফে হি হিট দ্য পোস্ট, মানে আমার মনে হয়েছিল ওগুলো গোল হয়।
মানে one of the best individual performance I've seen this Euro, to be honest. কিন্তু he was হ্যাঁ unlucky. হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত হলো না, but Zinchenko he was was sad. I hate to admit it, but he was good. He was very good. জিনচেঙ্কো Zinchenko আই থিঙ্ক হি ইজ honestly অলরেডি আ স্টার ফর ইউক্রেন, মানে ও ওখানে অনেক হাইলি রেটেড আর কি। হি প্লেস ফর সিটি, ওখানে মানে রেগুলার গেম টাইম হয়তো পায় না, বাট ওভার এট ইউক্রেন হি ইজ লাইক অলরেডি আ লেজেন্ড অর আ হিরো, মানে at this point যেটা দেখলাম at this Exactly, very young age. So exactly. this was a shock, but a very pleasant shock আর কি। মানে as neutrals we really enjoyed this game, কারণ মানে এতটা টাইট ফাইট হবে, it would go until like the 120th minute, কারণ সুইডেন went down by one man, ওই যে একটু কন্টেনশিয়াস ছিল ডিসিশনটা, রেড কার্ড, ইট ওয়াজ আ স্ট্রেট রেড, বাট ওটার পরে দ্য ওয়ে দে ডিফেন্ডেড বুঝাই যাচ্ছিল দে ওয়ান্টেড টু গো টিল দ্য পেনাল্টিজ এন্ড দে নিয়ারলি মেড ইট। গোলটা কিন্তু খাইছে তারা 120 প্লাস যখন হয়ে গেছে, এই 120 পরে এক্সট্রা যে 1 মিনিট ওখানে দে কনসিডার দ্য গোল। সো মানে ওইটা অনেক ডেঞ্জারাস একটা জায়গায় যায়, দে ইট কস্ট দেম বিগ টাইম। বাট ইউক্রেন Hey, উড অলসো পুট আপ আ গুড ফাইট সামনে। ইংল্যান্ড, এই আমরা ইংল্যান্ডের সাথে না ইউক্রেনের নেক্সট ম্যাচ, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ হ্যাঁ ইউক্রেন ভার্সেস ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড হারবে। So as I was saying, let's আমরা একটা ম্যাচ নিয়ে কথা বলি, এই ম্যাচ নিয়ে কথা না বললে জনগণ বলবে আমি বায়াসড। বেলজিয়াম পর্তুগাল, এটা নিয়ে কথাই বলি নাই। It was a very drab game. ওরা লাস্টে that good goal by Thorgan Hazard was probably the only highlight. People are going to talk about Bruno Fernandes, but the whole team was bad with him. And Bruno Fernandes to nameo nahi. He was just subbed on, and when he came on, he was creating. He played well. He played well. He played well, and now this is very interesting, kintu, because ওদের 23টা শট ছিল ইয়ার পর্তুগালের, 4টা ওয়ার অন টার্গেট। আই থিঙ্ক চান্স ক্রিয়েটেড ওয়াজ 32 or something, অনেকগুলো চান্সেস ক্রিয়েটেড ছিল, মানে এগুলোর থেকে ওরা মাত্র একটাও গোল বের করতে পারে না, এন্ড শট অন টার্গেট 4টা। সো ইউ ক্যান অলরেডি আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ আউট অফ টাচ দ্য Portugal forwards were. Jota and then even Ronaldo to an extent wasn't as good, because when Bruno came on, 30 minutes left, Bruno created chances kintu, and this is in He reply to created chances, and I would say Jota was a disappointment in this game, কারণ ওই actually সবচেয়ে বেস্ট চান্স গুলা পাইছিল out of all these opportunities. He got the best opportunities, at least দুইটা I can say he could have finished. He blazed it like over the post, but overall আরেকটা জিনিস যেটা আসলে আমাদের কনসিডার না করলেই হবে না, সেটা হচ্ছে how well Belgium played actually. They pressed very well from the front as well. Romelu Lukaku was immense in holding up and building up. His power was just too much. মানে এই পর্তুগিজ ডিফেন্ডাররা তারা কিন্তু লুকাকুরে আটকাতে পারতেছিল না, মানে he was too good. ওর কাছে বল আসলে his hold up play was very good. His runs were very good. মানে সে লিটারালি দুইটা ডিফেন্ডারে কাঁধে করে ড্র্যাগ করে নিয়ে যেতেছে, মানে gave me that Drogba kind of a feel. মানে দুইটা প্লেয়ারের সাথে নিয়ে চলে যেতেছে and they can't stop him. He was bulldozing. মানে he's kind of giving us glimpses, Romelu Lukaku. His record for Belgium is really good. মানে he's already by far their top goal scorer of all time. But ও কিন্তু এই গত 2 সিজনে he showed a lot of maturity, and I think at this point we talk about best strikers in the world, we talk about Lewandowski, we talk about Harry Kane. মানে লুকাকু নিজেও মনে হয় বলছে একটা প্রেস কনফারেন্স after that match যে he wants to be considered in that bracket as well right now, and I would give it to him. I would give it to him actually. I think at this point he deserves to be maybe mentioned among these guys. Exactly. He was consistent. World Cup e Jos khelse, Euroteও so far he's good, and Belgium actually has a good chance to even win the tournament. They're going strong. মানে ইতালির সাথে they might have a fight কারণ they're on the left side of the lineup, and right side থেকে ইংল্যান্ড উঠতেছে। I think মানে they should have a comparatively easier ride, but this Belgium team is dangerous, I must say. I mean they play efficient football. ওরা কিন্তু বেশি এনার্জি স্পেন্ড করতেছে না, and even with Hazard's poor form and মানে ডিফেন্স ওদের যেটা আছে it's old kind of. You look at Vertonghen, you look at Vermaelen, you look at Alderweireld, মানে players should lick their lips যে ভাই এই ডিফেন্সিভ লাইনআপটা তো ভাঙতে পারবো, but experience is helping them out. They're taking out games in a very matured manner, and all these players are helping them with it. So they would be a force to reckon with সামনে, মানে ওরা কিন্তু একটা ঝামেলা করতে পারে। কে বেলজিয়াম হ্যাঁ বেলজিয়াম নিয়ে তো অফকোর্স এটা বলতেই হবে। সো আমি এটা নিছি একমাত্র বিকজ পিপল ওয়ার সেইং যে ভাই ব্রুনোকে নিয়ে কিছু বলেন। আমরা রোনাল্ডোর নিয়ে কিছুই বললাম না, মাই গুডনেস। একটা পর্তুগালের ম্যাচ নিয়ে কথা বলছি, বাট রোনাল্ডোর নিয়ে কিছু বলিনি। রোনাল্ডোর নিয়ে বললে আমার বাসায় মানুষজন
লাটিম না এসে আমাদের খুঁজতে আসবে। মিফতাউর রহমান ইজ সেইং ফার্স্ট দুইটা ম্যাচে ব্রুনো স্টার্টার ছিল, তার মানে ফার্নান্ডো স্যান্টোস হ্যাড আ মেজর প্ল্যান উইথ ব্রুনো, বাট সিরিয়াসলি ব্রুনো প্লেয়ার I don't know, আমি পড়তে পারতেছি না কি লিখছে। এন্ড জাফির ব্রুনো লাস্ট ম্যাচে কই ভালো খেললো এটা তো দেখলাম না, বলে বক্সে কয়েকটা বল ফালাইছে, ভাই বক্সের মধ্যে বল ফালানোর তো দরকার ছিল, এটা তো করতে That's called পারতো। chance creation. And he was That's good. called chance creation. He was It's good in the football first game. 101. He was very good in the Hungary match. And ওরা বালসাল কয়েকটা চান্স মিস করছে. That's not on Bruno. মানে He they could get missed 2 to 3 assists against Hungary. He was exactly. bad And, against and, Germany. and dropping him after the Germany match was a very premature move by Santos. So মানে দুইটা ম্যাচের পরে একটা খারাপ ম্যাচের পরে you cannot drop someone, that affects someone's confidence as well. But Bruno's going to be Confidence as fine. well. Bruno's going to be fine. But Mental ব্যাপারটা picture হইতেছে, for if you look at the Portuguese squad, I mean, just to add two more lines to this Portugal situation, they were the defending Euro champs. So এখনো পর্যন্ত, like for all their matches, you wouldn't find a solid core that they have, যে এইটা হচ্ছে core and then আশেপাশে কয়েকটা প্লেয়ারকে আমরা চেঞ্জ করব। মানে they were still struggling to realize তাদের স্টার্টিং লাইনআপ কি, তাদের বেস্ট ফরমেশন কি। সো they were still experimenting within the tournament. এই কাজ করলে তো you can't win it। মানে একটা লেভেল অফ ক্লারিটি থাকতে হবে ইন থট প্রসেস, যে ভাই আমরা এভাবে খেলতে চাই, মানে নো ম্যাটার হোয়াট করবো। যেমন ফর এক্সাম্পল, লেট মি জাস্ট গিভ ইউ এন এক্সাম্পল অফ স্পেন। তারা কিন্তু খুব ভালো, মানে অ্যাটলিস্ট দে আর ক্লিয়ার ইন দেয়ার হেডস হোয়াট দে ওয়ান্ট টু ডু, হুইচ ইজ ওয়াই দে প্লে মোরাটা এভরি ম্যাচ and they trust him, যে আমরা এভাবে খেললে মোরাটা ইজ ইউজফুল ফর আস, মানে ওরে দিয়ে কাজ চালানো যাবে। বা someone like a Ferran Torres, মানে who can come and change the game at different points of time, মানে they have a plan. So এই ক্লারিটিটা পর্তুগালের ছিল না, and I think that's where it cost them big time. So as we were saying, এখন একটা কথা এটা নিয়ে আমার বলাই লাগবে, because you're both England fans, and Nafis bhai was so stressed, so absolutely stressed that কি হবে আপনার সাথে ইংল্যান্ড নিয়ে শো হবে নাকি না। The English break their Germany voodoo. 1996, 1990, 2010, 2000 ইউরোতে বোধহয় 2000 ইউরো, 2010, চারটা বার ইংল্যান্ডকে কান্দাইছে। না 2000 এ ইংল্যান্ড ওয়ান 2000 ইংল্যান্ড ওয়ান ও 2000 ইংল্যান্ড ওয়ান, তাহলে 3 তিনবার কান্দাইছে। লাভ কি, ওরা তো তাও ওয়ার্ল্ড কাপ জিতছে, তোমরা তো কিছুই জিতলা না। দ্য ইংলিশ ব্রেক দেয়ার জার্মানি ভুডো। আপনাদের মানে থটস অন দ্য গেম প্লিজ। নাফিস স্টার্ট করুন। নাফিস ভাই স্টার্ট করেন। গেম ফার্স্ট অফ অল আমি যেটা বলবো, ইংল্যান্ড ওয়ার their favorites to be honest, because Germany was in that and in that touch, like they struggled against Hungary. They আর পর্তুগালের সাথে 4-2 যে জিতছে, ওইটা তো লাইক ইয়ে ছিল অনেকটা, আমি বলবো ওটা ইট ওয়াজ লাইক গোসেন্স ভার্সেস সেমেদো। তো এক্ষেত্রে একটা অ্যাডভান্টেজ পাইছে, আর পর্তুগাল ওয়াজন্ট দ্যাট গুড, তো সেক্ষেত্রে জিতে গেছে জার্মানি ওখানে। ফ্রান্সের সাথে দে লস্ট। তারপর মানে যদি লাস্ট 16 এর যে কয়টা দুর্বল দল ছিল তার মধ্যে একটা জার্মানিকে বলতে, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু দেম বিকজ অফ দ্য হিস্ট্রি, বিকজ অফ দ্য প্লেয়ার, বাট অ্যাজ আ টিম অর অ্যাজ আ মানে এখন তাদের রিসেন্ট যে হিস্ট্রি সেটা খুব একটা কনভিন্সিং না। তো ইংল্যান্ড ওয়ার ক্লিয়ার ফেভারিটস টু উইন ইট। সাউথগেট নিয়ে একটা প্রবলেম ছিল যে হি মাইট প্লে টু ডিফেন্সিভ, তারপর হয়তো একটা এক্সট্রা টাইমে যাবে, তারপর হু নোজ হয়তো পেনাল্টিতে যে নয়ার মাইট ডু সামথিং এন্ড উই মানে আমরা এলিমিনেশন হয়ে যেতে পারতাম। বাট শেষ পর্যন্ত আর কি ইন্ডিভিজুয়াল যে কিছু মোমেন্ট ছিল, লাইক লুক সব এটা ব্রিলিয়ান্ট কজ দেয়ার, মানে আউটস্ট্যান্ডিং চান্স ক্রিয়েট করছে, এই চান্স গুলো কিন্তু আসতেছিল না, হুট করে চান্সটা আসছে এন্ড স্টার্লিং কনভার্টেড। আর তারপর জ্যাক গ্রিলিশকে নামানো, জ্যাক গ্রিলিশকে স্টার্ট না করানোর কারণটা আমি আসলে বুঝি নাই ভাই, টু বি অনেস্ট। লাইক এক সাইডে সাগাকে স্টার্ট করালো আর এক সাইডে স্টার্লিংকে স্টার্ট করালো। স্টার্লিং ডাজন্ট প্লে ওয়েল এট লেফট, হি প্লেজ ওয়েল এট রাইট। আর গ্রিলিশ যদি লেফটে স্টার্ট করতো আরো অনেক চান্স ক্রিয়েট হতো, কারণ স্টার্লিং ইজ more of a runner. He's more of a player who would go into the box or he'll go for the goals or make the assist. But যদি গেলি যদি ফার্স্ট থেকে যদি স্টার্ট করতো তাহলে কিন্তু লুকশোর সাথে হি would have a better combination. আর সেটা কিন্তু পায় নাই, ইংল্যান্ড কিন্তু ফার্স্টে পায় নাই। ফার্স্ট হাফটা মোটামুটি ডেড একটা গেম ছিল। জার্মানিও খুব একটা চান্স ক্রিয়েট করতে পারে, দুই একটা ইন্ডিভিজুয়াল মোমেন্ট লাইক টিমো ওয়ার্নার গট ইনটু দ্য বক্স বাট ফিনিশ করতে পারে নাই। তারপর কাই হাভার্টস একটা হেডার মিস করছে। তো এই ধরনের ব্যাপারগুলো ছিল, মানে
জার্মানি কিন্তু যে কটা চান্স পাইছে সেটা কিন্তু ইংল্যান্ডের মিস্টেকের জন্য, দে কুডন্ট মেক দেমসেলফ, মানে তারা কিন্তু নিজেকে ফিট করতে পারেনি। এটা সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার জার্মানির ক্ষেত্রে। বা জার্মানি এতটা যে মানে লো লেভেলে খেলবে এটা আসলে কেউ কল্পনা করে নাই। যা হোক, শেষ পর্যন্ত ইট ওয়াজ মানে আমি আশা করছিলাম যে ইংল্যান্ড জিতবে টু বি অনেস্ট, যদিও ইংল্যান্ডের যে হিস্ট্রি ইয়েতে ইউরো বা ওয়ার্ল্ড কাপে, তো সেক্ষেত্রে আমি হয়তো ভাবছি হয়তো দে মাইট চোখ, কিন্তু চোখ করে নাই। মানে একটা রেজাল্টটা 1-0 আর 2-0 মধ্যে যে এরকম কিছু একটা হবে, তো দ্যাট হ্যাপেন। আই এম নট সারপ্রাইজ উইথ দ্যাট, বাট আই ওয়াজ সারপ্রাইজ উইথ দ্য লাইন আপ। জ্যাক গ্রেলিশকে যদি স্টার্ট করা হতো তাহলে মানে আমরা গেমটা হয়তো আগে ইয়ে করে ফেলতে পারতাম, ট্যাপ আপ করে ফেলতে পারতাম, সেটা হয় নাই। যা হোক, শেষ পর্যন্ত 2-0 দিচ্ছি, কনভিন্সিং। And this is about Shaw, Well, best left back in the tournament right now. His performance Hmm. is so good. I hope he'll keep it up. We hope so too. And let's talk একদম about একদম Even after and yeah. you know Shaw's, best Shaw's part about this England game মানে আমার কাছে যেটা লাগছে that people talk about how naive Southgate is with his starting lineups, with his team selection, with his formations. I felt against Germany the three at the back was a good call first of all, That was a good call, because of you course. have to populate your D box area with this defenders, and then you have to also plug in those wing backs jara ashbe. So to have two players on the wings মানে যারা হচ্ছে মানে ওই হেল্পটা করতেছে, that was a good ploy as well. And having these two holding midfielders মানে শুনে মনে হচ্ছে absolutely pragmatic, but against a Germany side I think the formation worked really well for them. And যে কারণে অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হচ্ছে সাকাকে বারবার খেলাচ্ছে বা স্টার্ট করাচ্ছে, I think it's because of his work rate and his defensive attributes mainly. কারণ ও চাইতেছে to hold on. আর ইভেন দ্য পোস্ট ম্যাচ প্রেস কনফারেন্স সাউথগেটকে কিন্তু অনেকেই মানে ইংলিশ মিডিয়া কিন্তু দে ওয়ার প্রেজিং, এমন না যে তারা গালি দিচ্ছে, বিকজ দ্যাট ওয়াজ আ বিগ উইন ফর দেম। মানে জার্মানির সাথে একটা উইন, মানে ইট ওয়াজ সাপোজ টু বি আ টাইট গেম, বাট দে ওয়ান ইট কমফোর্টেবলি ইন দি এন্ড। হ্যারি কেন স্কোরড হিজ ফার্স্ট গোল অফ দিস ইউরোস, ভেরি গুড। মানে শ হ্যাজ বিন পারফর্মিং কন্টিনিউয়াসলি। বাট গ্যারেথ সাউথগেট ইম্পর্টেন্টলি যেটা বলছে যে বেঞ্চ থেকে কেন সে প্লেয়ার নামায় ইজ বিকজ হি ইজ পুলিং দ্য স্ট্রিংস, মানে এটা নাকি ওর ইচ্ছা করে সে করতেছে যে বেঞ্চ থেকে হি ইজ ব্রিংিং আউট হিজ ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার্স টু গেট দেম রেজাল্টস when it matters. So আমরা আমরা in a bench way you still can't আমরা deny bench that player নিয়ে because it বললে worked for him so far. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আমরা বেঞ্চ প্লেয়ার নিয়ে বললে Nasif Rafsan is saying Nafis trying to copy Jack Grealish with the hair. He looks I'm not more trying to copy him. No. He has nah, a great nah, nah, eye. DCL. you are No, I'm not trying to copy him. আমার চুলটা বড় fine. করছি তো সামনে It's বারবার fine. চলে আসছে, so bad. It's fine. Jack Grealish is a very attractive man. Yeah, of course. He's like He's an attractive Beckham. player too. He's Beckham light, problem নাই। Yeah. Nah, Beckham like that. He's Jack Grealish But himself. did you see how Harry Kane hugged Sterling and Grealish together ওর গোলটা দেওয়ার পরে? ওটা দেখে কিন্তু আমি একটু ঘাবড়ায় গেছি, মানে I just don't want to see the three of them wearing I the don't want City to jersey think next season, man. ওটা কিন্তু একটা ইন্ডিকেটর ছিল আমার কাছে যে things might go that direction, কারণ ওরা যেমনে লুক শো অ্যাসিস্ট প্রি অ্যাসিস্ট দিতেছে, লুক শো অ্যাসিস্ট দিতেছে, people are not going and hugging him. স্টার্লিং গ্রিলিশ আর মানে কেইন মিলে কেন এত দোস্তি করতেছে আমি বুঝলাম না। What is this friendship about? আপনি এটা নিয়ে বলতেছেন কি জানি Luke Shaw was talking, Luke Shaw একটা ইন্টারভিউতে বলতেছিল that at my club I have a table, but in England I have me, Rash, Sanch, Harry, I think বলছিল, we have this table and we call it the United table, hopefully Rashford, Sancho, Harry Maguire, মানে সবাই মিলে ওরা বসে United table. So there is still this factor, I remember I talked about this, that club factor, মানে club জিনিসটা না, there's always been this in England because the clubs have such fierce rivalries. মানে ক্লাবের প্লেয়ার একজন আরেকজনের সাথে থাকবে, অফকোর্স মাঠের মধ্যে এটা দেখাবে না, বাট একজনের সাথে আপনার বছরে প্রায় 250 দিন দেখা হয় বা 200 দিন দেখা হয় ম্যাচ ডে ছাড়া, তো ইউ আর গোইং টু বি মোর ক্লোজার উইথ দেম, রাইট, দেন সামওয়ান ইউ জাস্ট সিন আজকে কালকে, অথবা ক্যাম্পে 30 দিন 40 দিন দেখবেন, রাইট? দ্যাটস বা অ্যাজ অ্যান অপোনেন্ট ইন দ্য লিগ যাকে অ্যাকচুয়ালি 100 বার ফাউল করছে, সাপোজ ম্যাগুয়ার, he must have tackled Harry Kane and all those Sterlings and Grealishes so many times. So মানে to play along with them, বা লুক শো ইভেন, মানে লুক শো ইজ অ্যাসিস্টিং স্টার্লিং, বুঝতেছো ব্যাপারটা? মানে ইভেন ইফ অ্যারন ওয়ান-বিসাকা কোন সময় ইংল্যান্ড টিমে ব্রেক থ্রু করে, স্টার্লিং তো ওকে দেখে পিটিএসডি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমরা না বিফোর উই মুভ অন টু দ্য রাউন্ড অফ 16 আমরা কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে নিই। হ্যাঁ, দাঁড়ান, এটা দিস ইজ আ বিগ কমেন্ট। লিটন চন্দ্র ইজ সেইং, ভাই এমবাপে মনে করতেছে
ও এখনই বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় হয়েছে, ফ্রান্স দলে ও এখনো মাতব্বরি করতেছে, দল ওরে ঠিক ওর থেকেও যে ফ্রি কিক ও কর্নার কিক নেয়ার মতো ভালো প্লেয়ার আছে ও সেটা বুঝতে চায় না। ফ্রান্সের কেজেন কদিন আগে বলল কে যেন কদিন আগে বলল ওর ইগো বেশি, আসলে ইভেন জিদানও বলছিল যে ওর ইগো প্রবলেম আছে, which is the truth. Or ego issues আছে ওর। He needs a guardian. He needs a guardian at this point. Guardian, as we were saying, He needs a guardian who is a superior player than him. Pogba can be that, but Nah, he even needs like a godfather figure. Proper manager as a guardian. Like Pochettino won't be that guardian. মানে what Ronaldo got, what Messi got in the earlier part of their careers, ওটা যদিও না পায়, that would be a problem for him, I guess, সামনে। Alif Hussein is saying, my friend said that Frank de Boer is equal to Richard. আমি এটা বুঝলাম না। Sihan name is saying England এর কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে কি গ্রিলিশ স্টার্ট করবে নাকি মাউন্ট, কি মনে হয়? আমরা এটা we're going to cover the quarter finals একটু পরে। Nasif Rafsan is saying hello. Injamam Hussein from Narayanganj. Injam Hussein is saying we are all Switzerland tonight. No, we aren't. Inja bhai, he's again saying hello Nasif Rafsan from Noakhali. I think we're a DM regional rivalry. আমাদের এখানে কথা বলতেছে। Nasif Rafsan is saying average Sigma meme enjoyer. We're all Sigma meme enjoyers here. Injama Hussein is saying Netherlands shouldn't be losing, but they got their board. He's still Netherlands, bro. He left as well. Their board left. It's fine. He got sacked. Injama Hussein again is saying us. Isak Ahmed is saying I hate Sweden because of over attitude. Zlatan Ibrahimovic, I don't get what you mean. I think Arik Tupore he clarified as well. Nasif Rafsan is saying Spain is so boring that I choose to study tonight instead of watching them. Wow, they must be extremely boring if you chose to study. That's a joke. Please, I still don't think he'll study. Please kids or anyone, please study. Please, studying is very important. I myself am a kid and I should be studying as well. Manazir Islam is saying England will lose against Ukraine. এটা হইলে মোটামুটি ধরে নেন যে এপিসোড 5 of EUROpinions will be a very sad one. হয়তো বা পারভেজ ভাই আসবেন, ওখানে it will be Southgate bashing basically. পারভেজ ভাই আসবেন আপনি আসবেন যদি হারে? হ্যাঁ আমি আসবো because I would want to talk about finally Sancho will be going back and we'll be signing him. আমি তখন ওই লাইনে চলে যাব। I'll talk about how Rashford can take a rest. এগুলো নিয়ে কথা বলবো। তখন ওই এগুলা ইউরো নিয়ে এত বেশি হয়তো কথা হবে। Rashford আর Sancho এমনও পেইড ভ্যাকেশনে আছে, সমস্যা নেই। ওরা তা ঠিক। I'm actually happy in the back of my mind যে Rashford কে এত টাইম দিচ্ছে না। It's good. মানে ওর actually ওখানে থেকে রেস্ট নেওয়াই ভালো। And Maguire is kind of having a pre-season already after his injury, so he will be fresher. মানে আমার অনেক দিক থেকে I'm glad with how this Euro is starting out for United players. I mean being biased, but বলতেই হবে everything's going well for them so far. So তারপর Inzamam Hussain is saying may Allah save us from these English fans. Shafin Khan average Argentina enjoyer. Injamam Hussain is an Argentina fan, by the way, and so is Parvez Bhai. So Parvez Bhai will be happy to see that. Injamam Hussain is saying future Copa America is Argentina. Jibano na. I don't think that will happen. Isak Ahmed is saying I hate Sweden because of that over attitude, no-brainer. Zlatan Ibrahimovic. That's very hard. একই comment barbar দিতেছে, is adding some adjectives and stuff মানে within the same sentence. It doesn't make your comment that relevant. The Zlatan. You're talking about the Zlatan, man. Being the biggest Zlatan fan of all time. Exactly. Alif Hussain is saying Netherlands এ যদি কমন কোচ থাকতো তাহলে চেক রিপাবলিকের কাছে হারতো না। Where is Sami Zaman, বার্সা ফ্যান? চকদে ইংল্যান্ড মোমেন্ট হইছে ওই সাউথগেট। আমি মনে আছে আমি লাস্ট এপিসোডে বলছিলাম মোলার গোলটা হলে রেজাল্টস রিভার্স হইতো, কি বলেন? ওই যে the miss. I think it would have impacted the tempo of the game and everything, কারণ এমন একটা টাইমে ওটা ছিল, it was nearing the 90 minutes এবং ওই গোলটার মিস করার পরের কাউন্টারেই বোধহয় ইংল্যান্ড went and scored their second, so
মানে ওই গোলটা হইলে it could have been different. It would have tested England's mantle আর কি, কারণ so far in the tournament ওরা কিন্তু এতটা tested হয় নাই. Even against Germany they already got the first goal, so they only had to hold their shape and wait for the game to end. So ওদেরকে এখনো পর্যন্ত কিন্তু কেউ ব্যাকফুটে ফেলতে পারেনি, that's the thing. And to put a team in a back foot you need to score against them. তো ওদের against স্কোর করা যাইতেছে না for some reason. Pickford is suddenly performing so well, Maguire, Luke Shaw, even John Stones and Maguire seem to be having a good partnership between them. Declan Rice has been very good. Walker is playing well, Trippier is playing well, so and of course you have Rice to shield them, and along with Phillips. মানে overall they look a very solid defensive side, and then they have Saka. So মানে ওরা কিন্তু গোল খাবে না খুব. So whoever the team is coming to do something against them, they need to have a different kind of a plan. মানে ইউক্রেন যদি এখন অল আউট যায়, for instance, if you talk about the quarters, ওখানে কিন্তু it will be a problem for them to break England down. আর ওটা করতে যায় if they leave spaces open, মানে তখন দেখা যাবে যে হয়তো স্টার্লিং ওর ফোর্থ গোলটা দিয়ে বসে গেছে, হইতেই পারে, মানে England might just do that. And maybe Rashford could be a factor even quarter, যদি দেখা যায় যে they need pace from the width, মানে they can suddenly deploy Rashford and they can deploy Grealish. So many options, man. England is spoiled for options, I must say. Absolutely. Miftah, I think we already taken the Bruno comments. Salman Hussein is saying Portugal, Pereira, Pepe, Diaz যেভাবে কাউন্টার অ্যাটাক দেখাইলো, মানে ওয়ান ডাউন এর সময় মানে জোশ ছিল, মানে সরি এনি টাইম 2-0 হয়ে যাইতে পারতো, মানে লাস্ট পর্যন্ত হোপ রাখছিল। ভাই আপনি মানে এতবার বলছেন আমি তো কনফিউজ হয়ে গেছি। সাদিও মানে, হ্যাঁ সাদিও মানে, আপনি মনে হয় লিভারপুল ফ্যান। না আপনি আই থিঙ্ক আপনি বার্সা ফ্যান, আপনি কিন্তু রেগুলার কমেন্ট করেন। মেহেদী হাসান শাওন ইজ সেইং সুইজারল্যান্ড কেভিন এমবাবুকে দিয়ে স্টার্ট করলে ভালো হতো না, আমরা কিন্তু লাইন আপ দেখাবো লাস্টে। রিদওয়ান রহমান ইজ সেইং দেরি হয়ে গেল আসছেন, থ্যাংক ইউ। I am antisocial is saying ভাই তোরা তো ইংলিশ বলিস না, এই শো বেঙ্গলিরাও দেখতেছে, আমরা তো দুইটা মিলাই বলছি আমরা। Alif Hussain is saying, is this England team overrated? I see English generational talent like Scholes, Beckham, Lampard, Gerrard team which is highly rated but didn't perform international level. There is a lot to having a lot of stars in your team, Kindu, because a lot of these times these stars are part of a club and ওই ক্লাবের রাইভালরি থাকে। I've mentioned this before, কিন্তু মানে রাইভালরির কারণে কিন্তু অনেক সময় প্রবলেম দেখা যায় কিন্তু। So that's probably the reason. And Isak Ahmed is saying, but if you talk about that England lineup, I just want to add one more line to it, Zafeer. মানে ওরা যে যাদের কথা বলতেছে, the Beckham, Scholes, Lampard, Gerrard, মানে তারা কিন্তু তাদের প্রাইমে they were kind of put into the team together in the squad. ওটা কিন্তু একরকম। But when you look at this England team, the reason maybe why they are ticking better is because many of them are still young. This is a very young side if you look at this England team. The only senior players are like maybe Harry Kane and Trippier, that's it. মানে বাকি সবাই কিন্তু they're like mid 20s, early 20s, মানে এরকম একটা ইয়াং সাইডের ভিতরে এখনো কিন্তু ওই রাইভালরির ব্যাপারটা I'm not sure এতটা instilled হয়েছে, and they're not bona fide superstars yet. They are stars in the making. মানে all of them will become stars if England can win this tournament. So ওদের কিন্তু they have a lot of things to gain, which is why I think এই যে Beckham, Lampard, Gerrard এর যে ধরো ড্রেসিং রুমের ভিতরে যে ফ্রিকশন বা রিও ফার্ডিন্যান্ড এন্ড স্টাফ, মানে ওই জিনিসটা আসলে এই ইংল্যান্ড টিমের মনে হয় রেপ্লিকেট করতেছে। এক্স্যাক্টলি, যেমন আপনি they're still having a good time. আপনি কি দেখবেন যে স্যানচো আর রাশফোর্ড কিন্তু they should not be this close, ওরা কিন্তু আগে একই ক্লাবে ছিল না। ওইটাই, in fact they should hate each other because Sancho's a City boy, by the way. City Academy, exactly. Signed the City Academy boy, ha, in your face. Anyways, এগুলা নিয়ে বললাম। Let's get back to আমরা লাস্টের কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে আমরা জাস্ট লাস্ট 8 ম্যাচটা দেখাই, ম্যাচ শুরু হয়ে যাচ্ছে, so we have to finish quick. Isak Ahmed is saying even Sachin Tendulkar had a guardian behind him. True. এখন I want to bring this up, I've talked about this before the show as well. গোলাম রাব্বি খান ভাই, you're always commenting, আপনি সিলি পয়েন্ট চান, আপনি ক্রিকেট শো চান। The show is written EUROpinions, এখন ইউরোস চলতেছে, I have a fixed time, এই টাইমটাতে আমার শোটা হয়। So মানে if you're not interested, please do not tune in, please do not comment this. I know I sound salty, I appreciate every single viewer that's there, but it gets very irritating. So I just want to say this, আজকে সিলি পয়েন্ট হবে না, আমাদের আজকে শো কভার করবো, আমরা খেলা কভার করবো। And Tamit Shariar is saying, Jarif, how are you? I am very good and my name is not Jarif.
Hussein is saying Rice and Goretzka to United. Is it rumors? আমরা এটা নিয়ে Euro showতে কথা বলবো না. We're not authorized to talk about that in the Euro show yet. আমরা লাস্টের ফিক্সচার গুলো দেখাই দিই। সুইজারল্যান্ড স্পেন যেটা একটু পরে স্টার্ট হবে, আমরা লাইন আপ গুলো একটু দেখে দিই। Sommer, Akanji, Elvedi, Ricardo Rodriguez, right? The one who missed the penalty. Widmer, Zakaria, Fruller, Zuber, Shamne, Shaqiri, Embolo and Seferovic. Embolo to start korlo, ke jani bolo Embolo start kore nai, but they're missing Xhaka ajke. No, start করতেছে না, এমবাবু স্টার্ট করতেছে না, that's what they said, and which is actually right. Is he even in the bench? আমি জানি না, because he could be important from the bench. Mbabu had a very good tournament so far, as right wing back for Switzerland. আমরা স্পেনের লাইনআপটা কি দেখতে পারবো? Can you scroll down? হ্যাঁ, we can of course. আপনি স্পেনের জার্সি পরে আছেন, আপনাকে না দেখালে কাকে দেখাবো? Unai Simon, Pau Torres, Aymeric Laporte, Azpilicueta, Alba, Busquets, Koke, Pedri, Sarabia, Morata and Ferran Torres. Nothing wrong about that. Azpilicueta কিন্তু is so underrated, man. He actually had a good tournament, very good tournament as well. Last match he was very good in that win for them. Extra time পর্যন্ত he pulled off a lot of things. ওর এই যে এসে to be still doing what he's doing, আমার কাছে ওরা অনেক underrated লাগে ওই সেন্সে। It's a very solid team as well if you look at the Spain's lineup, and ওরা ওদের worst performerটাকে বাদ দিছে। Eric Garcia was so poor last match time, so it was just deserving that someone else comes in. So let's hope Pau Torres does well. It's again a scouting time for us, but anyway, শুরু হয়ে যাবে ম্যাচটা একটু পরে। So Belgium, Italy and Czech Republic, Denmark and Ukraine, England. These are all Belgium, Italy আজকে রাতেই তো না, at 1 AM. হ্যাঁ। Oh man, that would be a match. এই ম্যাচটা আমার কাছে মনে হচ্ছে the winner of this match might ultimately win the Euros. I'm just playing England down a bit, but I have a feeling Belgium, Italy মধ্যে একটা টিম হয়তো এবার ইউরো ট্রফিটা পাইতে পারে। I think Nafis is having some internal issues, so ও আসলেও দেরি করে চলে যাচ্ছে, আগে একদম নোয়া খেলার মতো কাজ করলো এটাও। But anyways, I'm joking, of course. Please do not at me. Please do not attack me. Ukraine, England, let's predict. Switzerland, Spain একটা prediction. আপনি চারটা ম্যাচের একটা prediction দেন ভাই। হ্যাঁ, আমি দিয়ে দিচ্ছি একদম স্ট্রেট কাট। সুইজারল্যান্ড, স্পেন would win 1-0. Oh no, he's back. He's back. হ্যাঁ, he's back. Belgium, Italyতে I would say Italy winning it in penalties. সেটা হচ্ছে আমার প্রেডিকশন। I don't know, একটা 2-1 কিছু একটা হবে, it will go till penalties and ওখানে কিছু একটা হবে, so we're in for a long night of football. Czech Republic, Denmark, I think Czech Republic has been playing pretty well, but Denmarker যে passion, enthusiasm আছে, I think that might override that. Denmark is having a great tournament as well. I see them going to the semis. তারা হয়তো 1-0, 2-0 বা 2-1 এরকম কোন একটা close match, but Denmark is going to go through. আর ইংল্যান্ড, ইউক্রেনে definitely ইংল্যান্ড যাইতেছে, and I'm guessing they'll have another clean sheet in their bag. ইংল্যান্ড খুব কনফিডেন্স নিয়ে সেমিতে যাবে আর কি। Exactly. So আমিও একটা দিলাম সুইজারল্যান্ড, স্পেন, I think 3-2 Spain. Belgium, Italy, very close game, 2-1 Italy. Czech Republic, Denmark, I think this is probably where their run ends. So 2-0, 2-1, maybe 2-1 Denmark, and Ukraine, England. I want to say a comfortable win, but I'll probably say a 1-0 for England. 1-0 comfortable for England. হ্যাঁ, ওটাই বলতেছি, এটাই কমফোর্টেবল স্কোর লাইন হবে মেবি। দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্কোর লাইক 3-4-0, ওরা 1-0 নিয়ে খুশি থাকে। ওরা যদি প্রপার টিম নামায় তাহলে 3-4টা দেয়া কোনো ব্যাপারই না ফর দিস ইংল্যান্ড। এক্স্যাক্টলি, বাট নামাবে না তো, ইটস সাউথগেট। এক্স্যাক্টলি। রেজাল্ট হি ডাজন্ট নিড টু বল। নাফিস ভাই, তুমি একটা ইয়ে দিয়ে দাও, তারপর আমরা শো শেষ করে দিব। তুমি একটা প্রেডিকশন দিয়ে দাও। I think Spain will today go through 2-1 or something. High scoring match হতে পারে, one knows. Italy might go through against Belgium. Denmark, Czech Republic. Denmark, আমার যতই বলি Denmark is having a good tournament. They did have a good group stage. মাত্র 3 পয়েন্ট পাইছে। 3 পয়েন্ট দিয়ে কিন্তু কেউই তেমন কোয়ালিফাই করে না, জাস্ট ইউক্রেন আর ডেনমার্ক বোধহয়, এই দুটো বাদে যাদের 4 এর নিচে তারা কেউ কোয়ালিফাই করে নাই। তো ডেনমার্ক ওয়াজ কাইন্ড অফ
ওয়েলস কিন্তু অনেকটা অফ ছিল আই ডোন্ট নো হোয়াই হুম তো চেক রিপাবলিক হ্যাজ বিন কনসিস্টেন্টলি গুড তো আই সে চেক রিপাবলিক উঠে যাবে গেছে সেমিফাইনালে আর এদিকে ইংল্যান্ড শুড কমফোর্টেবলি উইন যদি চোখ না করে ইট শুড বি ওয়াক ইন দ্য পার্ক ফর দেম বাট হ্যাঁ এন্ড চোখের কথা না বললে লেটস টক অ্যাবাউট নাফিস ভাই আজকে কোন টিমকে জিংস করবা টুইটারে পসিবলি ফার্স্টে স্পেন তারপরে ইতালি বিকজ তুমি এটা টুইটারে জিংস করো সমস্যা নেই ইনজামাম ভাই ইজ ওয়েটিং ফর ইউ ওকে হবে সব হবে এন্ড মানে আমি I don't like to take these comments but I have to I'm sorry he's again saying Silicon না হলে আপনাদের চ্যানেল শাট ডাউন if that was the case then we would not be live এখানে right I'm saying if Golam Rabbi bhai doesn't like football why is he here I cannot speak if I speak I'm in trouble Alif bhai is saying KP Dar Shakira starts against Spain true and then he's again saying I'm a cricket fetish guy and Bangladesh have a bright prospect in cricket আমরা এখানে বাংলাদেশ ফুটবল নিয়ে বলছি ভাই আমরা এখানে বাংলাদেশ ফুটবল নিয়ে বলতেছি না বাংলাদেশ ফুটবল নিয়ে বললে আমরা ইউরো নাম দিতাম না I mean this is the last comment absolute last comment cricket is popular in 20 to 25 countries whereas football is popular exactly my point but I'm happy that there's engagement বুঝছো Zafeer people are engaging against each other but আমাদের কিছু বলতে হচ্ছে না the viewers are actually talking to each other so I'm happy with that একজনের সাথে মারামারি করুক সমস্যা নাই নেক্সট শোতেও আসেন রাব্বি ভাই গোলাম রাব্বি ভাই আবার নেক্সট শোতে আসেন ইসাক আহমেদ ভাই আবার নেক্সট শোতে আসেন আপনারা আপনাদের ডিবেট কন্টিনিউ করেন আমাদের কমেন্ট সেকশনে আলহামদুলিল্লাহ ফর আস একদম মানে উই আর ফাইন উইথ দ্যাট সো আমরা শেষ করি তাহলে ম্যাচ স্টার্ট হয়ে যাবে একটু পরে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং মি পারভেজ ভাই এন্ড নাফিস ভাই it's coming home Zafeer it's coming home I'll not say anything is it jinx করে দিবে is it coming home it's not coming let's hope next episode we can talk about England again you know inshallah and thank you for joining we'll talk about England যদি ওরা সেমিফাইনাল যায় তো we'll talk about semis আর নাইলে কতটা বাজে খেলছে আমরা সেটা আলোচনা করব and মানে পারভেজ ভাই you were a very good replacement last time এই কারণে আপনাকে ফুল টাইম রিক্রুট করে ফেললাম আপনার অডিশন পাস করেছেন আপনি নাফিস ভাই you have been fired you have both paired together we're now a trio from a duo we're now a trio and I hope everyone has enjoyed watching us I hope everyone has liked what we said thank you for engaging thank you for liking and commenting we hope you will join us next time as well I've been Zafeer Parvez bhai and Nafis bhai if you have any final words I'll end it now if you have anything else to say let's just go and enjoy the Euros it has been excellent so far one match is just about to start so let's just enjoy the rest of the Euros it has been excellent football absolutely we hope you will join us next time as well we'll have a show right after the quarters end thank you for watching